Hey BJ, thanks for the raid. Really good games this morning. Congrats on your number one. Exciting to see you grinding hard. Fortunately, we do not have a game ourselves yet. We're in queue. We still need two, and BJ is taking a break. So hopefully, up Duchess, Knuckles. Yeah, Knuckles. He just camps right here. Imagine BJ just doesn't play any more games for the rest of the season. What's up, Globe? Pescador. I personally, I think some very minor um, decay and I don't know, some like decay rules and maybe some inflation rules would be good for the ladder, just to make sure that it stays popular, stays busy. Oh, thanks, Mr. Imar and Phalo. Yeah, I got the nice shirt out today. Okay, so I'll tell you guys. So usually what happens when when I have the collared shirt, it's either all of my pastel shirts are in the laundry, or I wear a collared shirt for like 1 hour for like an evening or something like that. Teams camera meetings, no. You have to pay me a lot of money to do a Teams camera meetings. No, thank you. So anyway, it seems like we are waiting for the queue to pop. Hopefully we get a couple more people pretty soon. I mean, BJ did say that he needed a few minutes because people are coming by, and that's why he's stopping the stream anyway. So maybe we can yap and look at the leaderboard. Yeah, redeem a big stretch, Duchess, and then you can see. But let's take a look at the leaderboard. All right, here we go. Let's stretch. Just for Duchess. Ugh. There you go. Fortunately, we have to see ads on our stupid easy queue, but whatever. I guess they want to make money somehow. So BJ up in first place finally. Also, a lot of games played, but honestly, all of this MMR is basically today, right? Where you went 10-2. So just like one really good day. Des number 2, Phalo number 3. Phalo lost a couple games. It looks like today he was really high up. Let's see when Des plays more. I mean, this is an absurd one, right? I mean, nobody stays at 75%, right? But still, very nice rating. The Pacifics, um, Lulu. I think Shine and Inya are kind of the two biggest standouts in terms of people who placed lower last season, especially Inya. It's a small sample for Inya, but still pretty good. Shine, I think he also started last season really strong and then kind of fell off later in the season. And then there's me. I have barely played, so I mean 9-6. This is like such a small sample size. But we can notice here that I am the exact rank that I ended last season, so maybe this is just where I belong. I'm eternally number 7. It's lucky, right? Lucky?
Killer Chino, new to the league, also played very few games, but hey, positive and new to the league. That's actually not super common. So nice job, Killer Chino. The Booch, a little bit positive. Good to see after last season. And he's definitely improving towards the end of last season also, so not terribly surprising that he's somewhat positive. Even Frank, yeah, again, small sample size, but positive. Bishan, Bishan and Saksu are probably the people who are the farthest off from where they were last season. Um, these are pretty small sample for Bishan, a little bit bigger for Saksu, but I have to assume that they will climb the leaderboard as the days roll on of the season. Grimjow, new to the league. Positive. Again, tiny sample size, but positive and new in the league is actually pretty good, even on a small sample size. All right, then FK, dead even, 5-5. Not bad. Um, he was a little higher, I think, but the end of last season, but still tiny sample. Let's scroll down the list. Yeah, Anti, basically even. Prey definitely was improving towards the end of. I mean, he actually only joined at the end of last season, so I would consider him relatively newly coming back, even though he's actually grinded quite a few games. But he's improving quick. I think that we could definitely see him climb here. Variation, tiny sample. Speedster, tiny sample. T-Bone. Okay, this is worth a little negative for a decent sample size, but in last season he was pumping for a lot of it, so I think you could definitely see some climbage here. Pacific, again, first time in the game. I know this is and it's an okay sample size, a little bit negative, but brand new to the league. Definitely possible to adjust to how things are going and stuff, and the meta plays and everything. Jarts, this is a little bit of a rough start. This is one of the lower win rates in the league. Jeter could easily have won 5 more wins. Yeah, I mean everybody can, right? Sometimes you have to play Demon Hunter. Jack would first pick those Demon Hunters. He'd be thrilled, but that unfortunately that hasn't gotten Jack too far here. Um, yeah, I mean in terms of like, okay, I mean, so going in order, Kobosh definitely definitely has his like really good days and really bad days. Probably one of the most polarizing players. So I think that he actually has like the biggest swings. Like, and not just like the Phalo swing where like Phalo started at the very bottom and like had to grind the entire season to get back up. But I mean, Phalo like increased in skill like exponentially like over the course of the season. I feel like Kobosh plays like some days like 1400 and some days like 1600, and it's kind of it's hard to know what'll happen because I watched a couple of Kobosh's games this morning and he absolutely owned. So yeah, I mean, any given day, Kobosh can earn all of this back. I would say the same for Jack too. I don't know if Jack feels like he's like stuck in like a certain strategy or something. Like, I mean, I know he stacks heroes a lot, and I think that it can work really well sometimes, and when it does work, it looks brilliant. And then the times where it doesn't work, it feels like it falls flat. But I would say that Jack is probably the lowest, that's probably the biggest like surprise right now in terms of people with like a decent sample size that he's not a little bit higher. But it's also not that much of a differentiation from like how the end of last season was going. And poor It Man.
in the bottom, basically with Cirque. And I mean, Cirque also brand new to the league, so there's definitely going to be some adjustment time. I can't really say anything. I don't even know if I've played one game with him. Hopefully, Ip Man can bring this back. Let's see. Notable people who are just completely missing from the league right now. Unix, 0 games. Kenny, 0 games. Who else? There's at least a few other people too. Well, there were some people who were really inactive last season who just haven't played. People like DK. No, oh yeah, Nubby, 0 games. True. If you click your name, it says you're rank 4. That's weird. Why does it say I'm rank 4? I mean, I'm clearly not, right? Six. Oh. MMR, MMR. I don't see how I would be rank 4. That doesn't actually make sense. So anyway, Jack, great teammate for me. Lulu crushes me every time. But oh yeah, I mean this is like such a tiny sample. Anyway, that's the leaderboard roundup for now. Yeah, Kenny has promised that he's going to grind hard this season. He's going to be number 1. And he hasn't played yet, so really looking forward to when Kenny jumps in here and starts showing us what he's made of. We're at 5 out of 6 in queue now. We got Kobosh in the queue. And we just need BJ to... I guess BJ is back, just +1. Kenny is secretly practicing. Does he have like a secret BattleNet Smurf or something? Kenny smurfing the 1200s. Yeah, sometimes you just need to get some easy wins. Yeah, you build your confidence, right? You get your confidence up, and that is like all you need to get your your mojo, you know? All right, we're in a game. It was kind of a bummer. Wanted to stream yesterday, but I logged on and just like Warcraft 3 Champions was just like not working. So whatever, whatever. Seems like everything is fine today. It was really weird the way it wasn't working too. Like everyone was talking like about like some DNS thing or whatever, and it was just like it would connect me and I would actually be connected for like a few minutes and then it would like disconnect me. And then if I quit Warcraft 3 Champions, it like wouldn't connect me anymore. So I don't even know. All right. Let's do it. Me, Kobosh, BJ against Lulu, Bray, Jeter. I don't want to break BJ's win streak here, but we'll see.
Ugh. I think I'm gonna keep this. I forgot to hide my screen. I'm actually really not certain about a draft like this. It's really bad against necromancers. So there's that. That's like something that would be really bad. But having like Ghoul, Garg, Bear, Statue is kind of a game plan in its own. Like, so we do actually have a game plan. And like the Sorks don't really worry me. I guess it's pretty bad into Banshees too, but we have some gameplay. I don't know. All right. Yeah, Necros is really what worries me. If we're into Necros, I actually don't know what we're going to do, and maybe that would have been a good enough reason to mulligan this. It probably was. I mean, I normally don't want to play Sorceress Ghoul anyway. You know, one thing about fighting Lulu with this kind of draft, I'm actually not sure how much I really like having the ghouls, for instance. I think against a lot of other people, I actually don't mind having ghouls. I mean, or you would like actively prefer ghouls. But the thing that's like scary about playing ghouls against Lulu is I know he won't hesitate to Orb of Darkness me. Alright, time to move back. No. Move forward. Hmm. I don't know, BJ. Is that a good summon? I have no idea. I don't think that was a good summon. I don't know if this is a good summon either, but like, maybe it's just feeding experience, but then this might make an overstack, I guess. This feels absolutely cursed. Yeah, we just printed like a lot of experience. I guess I should have just died there. I probably should not have summoned. But BJ really, really, really should not have summoned. I don't know. Man. I guess I should have just played back too. Is it possible that...
I mean, I can play up, but... Our ally needs our help. Work completed. Work complete. Work complete. And Tinker feels like absolutely garbage this game. I mean, I was offered garbage heroes, so it wasn't like we had like significant amount of choices, but I'm just worried that like BJ playing back or me playing forward is not actually going to get us anywhere. I don't know who has the possibility of like turning this. It was Potom. It was Blade Master and Potom. I mean, we're just fucked, right? It doesn't really feel like we can come back in this. I mean, I'm level 1 still. I almost went more like sorceresses here. But, I mean, we're into such a bad leak. I mean, this was really transparent from Lulu. Like it was obvious this was coming, but, like... Yeah, I mean, I can make Fairy Dragon, I can make Sorceresses. I don't think it's gonna matter. I think that the tower is gone here, right? There's no way. I mean, this is hopeless, right? It's just gonna be the tower.
Um, what do we do here? We can just go tier 3, I guess, and just try and start playing back with like bear sork statue. I don't even know. Obviously, I'd like to have a statue as well. It just doesn't even feel that impactful here. But maybe it will be eventually, so I just get it. I don't know. Now I'm into Necros. Help me. Help you. This better be good. Where shall I strike? Stand and deliver. Kick down, Sparky. What'll it be, Hatchet? Do you require I need to sell out of a lot of these ghouls, I think, because I'm into Necros. Work complete. Work complete. Research complete. Research complete. Research complete. Okay, need an orb. That's how we're gonna tank the Hippo Riders, I guess. Let's watch BJ's lane here and see if it's better for us to be forward or back. I don't feel like we're close to stacking with him, but maybe we will. More gold. Our allied tower.
Maybe now it's just not even gonna happen. Maybe I should just be front now. Hmm. I mean, we still don't have a good reason to not make bears, which is nice. So I can do that. Into our own lane, ideally we would be making Gargs. But yeah, it's really bad into our first lane. Kobosh might end up being strong. Work complete. Feels like there is no way out of this one. BJ is not able to clear. Unfortunately, we're on the losing side of a TC lane, which it's basically impossible, right? Kobosh is our only strong person, unfortunately. Now the fact that we stayed one mine is really biting us. Probably need warlords just to try and kill the TC. More gold is required. More gold is required. Work complete. I think I just have to play front now. I'm awake. I'm awake. It doesn't even matter, right? Like I mean, he's just literally gonna shockwave a couple more times and kill our base. All right, like 0-1. I mean, I think that game was like cursed. I absolutely fucked up like the summon like really badly, but BJ fucked it up first. So we are together in our failures, and poor Kobosh is just along for the ride there, trying his best. But yeah, I mean, unfortunately, also like if you pick Keeper of the Grove and you're on Dryad Breaker, you are really asking to get owned, right? Yeah, I mean that's kind of why I summoned too. I was like, okay, well now if I summon, then we overstack them, but it just created too much experience. I don't know. I it was a fuck up. I shouldn't have done it. I thought that there actually was some small chance I would even win because Tinker Summon can be so good on level 1, but yeah, it was not a good idea. All right. What's our game this time? Jeter Brea Zuzu versus who is that? Sox? Is that Soxu Kobosh BJ?
Who is queuing? Who is laning against BJ? Oh, I get to lane against BJ in bottom lane. Interesting. Definitely wish. I don't know. I mean, my draft wasn't terrible there. I mean, I guess the fact is we were really far behind all game. We were like a full hero level behind. So maybe there's not a whole lot to take from that one. And this is a keep. Uh, this draft is a little weird for me. I mean, nice to have Branded and Shadow Priest and Deathsworn. Like, all of these are decent in like the exact right situations. It's just like, how do I actually get there against BJ? I guess it just depends what his queue is to know like how good this draft will be or not. Yeah, it's decent. I do it sometimes, but it's kind of a rare thing to be honest. I think that I would much rather play like a delayed Garg Bear than doing like an actual Garg Bear. BJ actually skip here? Oh no, he didn't. Okay, I was gonna say, holy shit. Pretty sure I lost this, which is like super annoying, obviously. Alright. Bro skips. Master? Insufficient gold. Insufficient gold. Yes? What you want? Summon here? Assume he's not, but. Alright. Gordon. You know, I actually kind of wish I just went to tier 2 here, but I don't know. Your building is complete. Hmm. None of these are great. Could I have done AM here instead? Would have been a summon. I really don't like AM, but maybe it would have been better. I don't know. Yeah, BJ gets this.
It was possible maybe that I could have turned off factory there or something, or could have turned off arrow sooner, like had a slightly better chance of stacking. So we definitely are going to play Banshees here. But the question is whether or not... Your building is complete. Your building is complete. Research complete. I wouldn't be surprised to see BJ preemptively play Vagas here or something. We'll throw out curses too. I think we kind of need everything to win. Your building is complete. Let's to see what he rolls out with in terms of an answer here. He's made a lot of grunts, so we actually kind of need a lot of frontline. More gold. But even if he has a really good answer, the Banshees will still be good, just because of damage type or whatever. But yeah, we'll have to see. Okay, Hippo Pull. I actually did think about this, but Upgrade finished. Your building is complete. oops, fuck.
Well, it could have been worse because, well, we, I mean, we preemptively built some guards, so actually, this wasn't that as bad as it could have been. I will not be trusted. Why have I been summoned? Also, we didn't AMS as much as necessarily we may have ended up doing. That said, a little hard to tell Yes. what he's going to end up doing this turn. I guess it is just more fucking Destros. Alright, we front now, and What you want? Yes. Why have I been summoned? we build more guards. Your building is complete. More gold is required. What you want? Upgrade finished. Your building is complete. We'll get Banshee Master here almost definitely. Research complete. Yeah, it sucks I can't make the bear, but it's fine, I guess. Take your time. Look around. Your building is complete. Your building is complete.
So that turn, it looked like. I mean, BJ is going to build up a lot of Hippo Riders at this point. We actually also don't know everything about his draft yet, but it definitely does seem like one potential problem we could run into is like that massive Hippo. Your building is complete. Your building is complete. Research complete. But hopefully this Warden will keep helping us a lot. The worry is that BJ can obviously sell this eventually and do like a lot of work. And also he has Destros into this, so although it does kind of leak into the next lane and give me like a free stack a little bit with the Warden. I'm not sure about this blink. This might have not needed to be not a blink. I don't know. Because I'm not sure that it dies now. He is just going to go for the stack, I guess. I guess it's fine. But the problem is now I have to deal with the hippos without the Warden health. But hopefully we're strong enough. I think I'm gonna have to move my front line all the way to the back, probably. I'll literally leave like one grunt up here or something, just to make sure. We must lend aid. Actually, oh, never mind. Is the game over? Nice. All right. Yeah, unfortunately, the leaderboard link no longer works if you have ad block on. You have to turn off ad blocker in order to see it, which is really annoying. All right, I got you, Duchess. You got the very end of the can. Wait, did BJ stop? No BJ? I thought he had to IRL before his first game that I played. Like, we've played 2 games together. I thought he said he was going to IRL, but maybe you're right. Maybe he means now he needs to go IRL. Who knows? Right. Let's go put up El Pescador's song while let's see if it's another troll song or not.
I re-rolled into this. The first draft was another Banshee Bear draft, and didn't quite feel it. I feel like it definitely had some gaps, so... yeah, I wanted to try something different, but... it's so awkward. It's so awkward not being able to play your bear. This draft is pretty mediocre. We have Torn Walker. We're just really weak in general to Banshees. But we have decent air options, I guess. Kobosh, what do you got, Kobosh? What do you got? Yep. Skipperino. Make it fast. Speak your mind. Our ally needs our help.さてと、次はパスタだな。ユウト、手伝ってくれて助かったよ。いいんだロブ。今日は非番だし、せっかくのバースデーパーティーなのに主役に全部やらせるわけにはいかないだろ。ありがとう。じゃあ次はエビの背わたを取ってもらおうかな。背わたって？え？君は29年も生きてるのにエビの背わたも知らないの？知ってるよ。だけどいちいちそんなもん取ったことがないからどうすればいいのかわからないだけだ。じゃあ教えてあげるよ。ほら、こうやるんだ。なんだ、簡単じゃないか。ああ、そうだ。リックが同僚を一人連れて行きたいんだけど構わないかって。大歓迎さ。パーティーは多い方が楽しいからね。ユウトとディックが一緒に暮らし始めてもう半年か。ユウトはロス市警の刑事になり、ディックはセレブ御用達の警備会社に就職した。でも客からたびたびベッドに誘われて困るので、今はボディーガードたちの指導員を務めている。ハンサムすぎるのも困りものだ。でもディックが友人を連れてくるなんて珍しいね。どんな人？名前はヨシュア・ブラッド。年は27歳。前に会ったことがある。ディックがうちに連れてきたんだ。ちょっと人見知りする方かな。あの会社の社員ならハンサムなんだろうね。心配じゃないの？ディックは浮気なんてしない。でも少しは気になるんだろう。そういう意思表示は大事だよ。アドバイスには感謝するけど、キッチンで君とこんな話をしてるとママから男の操縦法を教わってる新妻みたいな気分になってくる。誰彼なく嫉妬してたらバカみたいだよ。いいじゃないか。恋とは二人一緒にバカになることだって詩人のポール・バレリーも言ってるよ。それから彼はこんな言葉も残してる。湖に浮かべたボートを漕ぐように人は後ろ向きに未来へ入っていく。目に映るのは過去の風景ばかり。明日の景色は誰も知らない。いい言葉だね。ユウトとディックは大丈夫だ。あれだけの苦難を乗り越えて結ばれたんだから、何があっても二人の仲は壊れたりしない。ねえとトーニャ、楽しんでる？こっちのサラダも美味しいからどうぞ。ああ、いただくよ。誕生日おめでとう、プロフェッソル。36歳になった感想は？そうだな、最近独り言が増えて困る。年は取りたくないよね。なあ、ユウト。ディックは来ないのか？いやパコ、もうすぐ来るよ。今日は同僚一人連れてくるんだって。先生よ、このパスタむっちゃうまいぜ。あんた学者なんてやめて料理人になったらいいのに。そうだなマイク。
この世から犯罪がなくなったらいつだってコックに転身するよ。ちなみにそのエビの殻はユウトが剥いてくれたんだ。背わたも取った。そうそう。お、ディックのお出ましだな。なあ、いいユウト、俺が行くから。遅いぞ、色男。ロブ、遅くなってすまない。友人を一人連れてきているんだが。ああ、ユウトから聞いてる。君の同僚だろ。歓迎するよ。よしや。はじめまして、ヨシュア・ブラッドです。突然お邪魔して申し訳ありません。いや、いらっしゃい。ロブ・コナーズだ。俺のバースデーパーティーにようこそ。おやおや、これはとんでもない美形だな。でも、もしかして以前にも会ったことがある？いいえ、初対面です。だよね。さあ、二人とも入って。やっぱり思い違いか。これほどの美形なら一度会っていれば忘れるはずないし。ヨシュアはなぜボディーガードになったの？以前も警備の仕事に就いていたので、経験を生かせる職業がいいと思いました。金持ちはわがままだから相手をするのも大変じゃないか？いいえ、特には。人見知りなんて可愛いもんじゃないな。愛想笑いもできないなんて。こうなったら俺が笑わせてやる。まずは酒でも飲ませて。よしや、ワインはどう？結構です。アルコールは飲まないので。そう、わかったよ。強敵だな。こうなったら料理で怪獣だ。遠慮せずに食えよ。ロブの料理はうまいんだ。ありがとう、ディック。よしや、このミートローフもどうぞ。コナーズさん、申し訳ありませんが、私は肉料理が食べられません。それは残念だな。俺の自慢の一品なのに。餌付け作戦も失敗か。誰だろう。もう客は揃ってるのにな。ロブ、あのチャイム誰だったの？いや、外に出てみたけど誰もいなかった。代わりにこの箱がポーチに。もしかして誕生日プレゼントかな？多分。便箋が添えてあった。親愛なるロブ、誕生日おめでとう。君にとっておきのプレゼントを贈るよ。喜んでもらえることを心から願っている。君の古い友人より。だってさ。本当は昔の恋人からじゃないの？ねえロブ、開けてみてよ。びっくり箱だったりしてな。みんな気をつけろ。中からおもちゃの蛇が飛び出してくるかもしれないぞ。その可能性は大いにあるな。嫌な兄弟だな。言っておくけど、俺は恨みを買うような別れ方はしたことがないんだ。いつだって円満にさようならしてるからね。何かしら、食べ物でも入ってるの？どうせならもうちょっと容器にもこだわってほしえ。いや、うわ、なんだ、耳か。まさかだろう。切り取られた人の耳、タイプライターで撃たれた手紙、同じだ。あの時と。ユウト、警察を呼んでくれ。おそらくこの耳の持ち主は殺されている。なぜわかるんだ？以前も同じことがあった。頭のいかれたサイコ野郎が殺した女性の耳を俺に送りつけてきたんだ。そいつは推定で9名の女性を殺したシリアルキラーだ。それってもしかして耳切り魔トーマスのことか？ああ、あの事件とやり口が同じだ。まったく最高の誕生日だよ。ロブ、今夜はこれで帰るよ。もう遅いから周囲への聞き込みの続きは明日やる。分かったよパコ。楽しんでもらうはずが嫌な仕事をさせる羽目になっちゃったね。本当にすまなかった。何言ってるんだ。君のせいじゃない。あの耳は死後に切断されたようだ。
詳しい分析結果も明日には出る。それとトーマス・ケラーだが。ああ、どうだった？耳切り魔トーマス・ケラー。かつて凄惨な連続殺人事件で全米を震撼させたシリアルキラーだ。彼は9人の女性をさらって絞殺した後、その両耳を切り取ってコレクションとして保管していた。逮捕後、完全黙秘を貫いたため、今もまだ3名の遺体が見つかっていない。トーマス・ケラーは一度テキサス州の刑務所に移送された後、1年前にカリフォルニア州立マダラス刑務所に移送されていた。マダラス刑務所？近いな。まさかケラーが脱走したなんてことは？ない。彼は今も刑務所の独房に収監されている。だったらやっぱりコピーキャットかな。タコ、ロブが心配だ。警察で護衛をつけられないか？言うと、その必要はないよ。犯人の挑発は感じるけど、直接俺を襲ってくることはないはずだ。そう、今のところはね。パコ、今回の事件の被害者もおそらく前回と同じで金髪の若い白人女性だと思う。犯人はケラーのやり口を完璧に真似ているからね。というと？まずは手紙だ。ケラーもタイプライターを使っていた。文面も酷似している。彼はこう書いてきた。親愛なるロブ、君にとっておきのプレゼントを贈るよ。俺の大事なコレクションの一部だ。喜んでもらえることを心から願っている。ね、そっくりだろ。君は犯罪者に好かれる男なのか？なぜケラーは君に耳を送ってきた？以前、俺は出版社からの依頼で当時捜査中だったケラーの事件について記事を書いたんだ。俺なりに推理した犯人像や動機についてね。それを読んだケラーは俺を自分の良き理解者だと誤解したってわけさ。なるほど。詳しいことは明日教えてもらおう。俺とマイクは署に戻るよ。ああ、また明日。みんなもすまなかったね。とんだ騒動に巻き込んでしまった。気に病むことはないわ。友達でしょ。ありがとう、トーニャ。でもやっぱり心配だな。ロブは拳銃を持たない主義だし。なあディク、しばらくロブの警護を頼めないだろうか？俺は構わない。会社の方に相談して明日からジョージ。ディック、コナーズさんの警護は私にやらせてください。よっしゃ。けどお前は明日から長期休暇を取る予定だったろ。コナーズさんの警護は会社とは関係なく個人的にさせてもらいます。コナーズさん、私を雇っていただけませんか？報酬はいりません。いや、でも気持ちはありがたいけど、君にそこまでしてもらう理由がないよ。あ、もしかして俺に一目惚れでもした？なんてことはないみたいだね。でもな、せっかくヨシアがこう言ってくれてるんだし、しばらく身辺を警護してもらえよ。ロブ、ヨシアはまだ若いが腕は確かだ。彼を雇ってやってくれ。ディックまで。分かったよ。じゃあヨシア、しばらく俺のボディーガードを頼めるかな？はい。では今晩から生活を共にさせていただきます。うちに寝泊まりするの？だったらヨシアも準備があるでしょうから、警護は明日からにすれば。今夜はネトに泊まってもらえばいいわ。ネト、いいわよね。明日ヨシアが来るまで仮のボディーガードってことで。俺は構わん。ああ、だったらネト、ボディーガード兼ハウスキーパーってことで、ついでに片付けも手伝ってくれるかい？ほらね。じゃあ今からプロフェッソルのために皿でも洗ってこよう。なぜ今頃になって。コナーズさん、コーヒーでもいかがですか？いいね。じゃあ君も一緒に飲んでくれないか？俺の向かい側に腰を下ろして。それは命令ですか？いや、一人で飲むより楽しいと思ったから誘っただけだ。嫌なら断ればいい。君に何か押し付ける気はないよ。失礼。
礼します。よしや、嫌味な言い方をして悪かった。いいえ、あなたが私の態度を不快に思われるのは無理のないことです。私は愛想笑いもできない面白みのない人間ですから。別に不快ってわけじゃないよ。少々息は詰まるけどね。ほんとジョークが通じないお堅い男だけど、驚くほど真面目だよな。俺のガードも彼なりにベストを尽くしてくれてるし。一つお願いがあるんだけど、俺のことはロブと呼んでくれないか。堅苦しいのは嫌いなんだ。あ、言っておくけど命令じゃないよ。あくまでもお願いだから。わかりました。ではロブ、私からも警護にあたっていくつかお願いしたいことがあります。何？さっき買い物に出かけた時、あなたは私の前を歩こうとした。それに車からもさっさと降りてしまった。ああいうのはとても困ります。わかったよ。家のトイレに入る時でもどんなに漏れそうだろうが、君がいいと言うまでは我慢する。一切の笑いなしか。OKベイビー、君は筋金入りの鉄の男だよ。ねえヨシア、君が一生懸命なのはわかるけど、あまり神経質になる必要はないと思うよ。暗殺予告を受けた大統領でもあるまいし。大統領は平時においてもシークレットサービスより先に車を降りたりしません。まるで実際に大統領の警護をしたみたいな口ぶりだね。警護はしていませんが、職務中に何度かお会いしたことはあります。去年の秋まで副大統領のご家族の警護を担当していましたから。驚いたな。君はシークレットサービスだったのか。どうして辞めたの？一身上の都合です。そう。LA での生活はもう慣れた？ええ、10代までこちらで暮らしてましたから。奇遇だね。俺も一時期 DC の大学で教鞭を取ってたんだ。最初の頃はあっちの寒さがこたえたな。でも春になって桜が満開になると、いやいや最高の街じゃないかって思ったりしてね。君も桜祭りに行った？ええ、スミソニアン地区のあたりを歩くのが好きでした。気が向けば動物園にも立ち寄ったり。本当に？俺もよく遊びに行ったよ。パンダの夫婦が可愛くてさ。パンダってやつはなんであんなに愛嬌があるんだろうね。こうさ、両手で笹を持ってむしゃむしゃ食べるところなんて可愛すぎてたまらないよ。失礼。そんなに間抜けに見えた？いえ、すみません、笑ったりして。構わないよ。昨日からどうにか君を笑わせてやりたいと思っていたからね。さて、意気投合できたことだし、これで突っ込んだ話もできそうだ。聞いてもいい？何でしょう？どうして俺のボディーガードを買って出たの？もしかしてトーマス・ケラーの被害に遭った女性たちの中に知り合いがいたとか？どうして分かったのかって？プロファイリングと同じだよ。与えられた情報から有効なものだけ残して対象を絞り込んでいく。あなたの言う通りです。私の姉はトーマス・ケラーに殺されました。お姉さんが？もしかして君のお姉さんはシェリーン・モーハン？そうか、だから見覚えがあるように。君はお姉さんそっくりだね。姉のことを覚えていてくれたんですか？ああ、お姉さんは本当に気の毒だった。せめてご遺体だけでも家族の元に帰ってくればよかったんだけど。あなたは逮捕後のケラーと何度も会って3人の被害者たちをどこに遺棄したのか話すよう必死に説得してくださったと聞いています。確かにそういうこともあったけど、なぜ君が知っているんだい？姉の夫の叔父が地元の警察官でした。彼も捜査に参加していたので、個人的に色々と情報を集めてくれたんです。なるほど。じゃあそろそろ結論を聞こうかな。なぜ俺の警護を？あの事件を解決に導いてくれたあなたへの感謝の気持ち、それとケラーの犯罪を真似た卑劣な犯人を許せないという気持ち、
この2つだけではダメですか？わかったよ。これですっきりした。改めてよろしく頼むよ。おはようございます。勝手にコーヒーをいただいてます。ああ、何でも好きに飲み食いしてくれ。朝ごはんはまだだろ？今から準備するよ。私は結構です。朝はいつもコーヒーだけなので。今日のご予定は？午後から大学で講義がある。講義中もそばにいて構いませんか？いいけど、おっと、電話だ。いやあ、パコ。昨日はありがとう。え？ああ、そうか。うん、わかった。ああ、こっちは大丈夫だ。ヨシアが一緒だし。何か分かったらまた連絡してくれ。それじゃ。被害者が見つかったんですね。ああ、あの耳の持ち主はアンナ・ジャクソン。白人で金髪。死因はやはり絞殺だった。ケラーが俺に耳を送ってきた時の被害者と同じで、アンナも19歳の学生だった。あなたは昨日パコと犯人について話していましたよね。ああ、あれか。単なる可能性の話だけどね。犯人は昔の事件に詳しすぎる。乱暴に推理するなら、犯人は当時の捜査に関わっていた事件関係者か、ケラーが親しくしていた相手ということになる。なぜって、ケラーは逮捕以降完全黙秘を貫き、この5年間は誰とも口を聞いていないからだ。もちろん外部とも連絡は一切取り合っていない。もし昔の関係者なら5年も経ってからなぜ同じ犯行を？俺も不思議に思っている。単なる模倣犯であればそれほどおかしくはないが、あの事件に何かしらの形で関わっていた人間の仕業なら、今さら騒動を起こす動機が全くわからない。そうですね。いずれにしろ犯人の狙いが。こんにちは、コナズさん。速達です。速達？まさか。親愛なるロブ、プレゼントは喜んでもらえたかな。昔を思い出して懐かしかっただろう。次も以前と同じようにやるつもりだ。今度は2つ揃えてコレクションにするよ。並べると綺麗なハート型になるだろうな。君の古い友人より。くそ、犯行予告だ。この模倣犯はあくまでも自分をオリジナルの耳切り魔だと言いたいようですね。ああ、相当に頭がいかれている。犯人はどこまで模倣するつもりなんだ。もうこんな時間か。急いで帰らないと。いやー、ロブ、驚かせてすまない。君に用があって車の中で待っていたんだ。君の耳が欲しくてね。ねえ、知ってる？切り取った両耳をくっつけて並べるとハート型になるんだ。だから本当は両耳が欲しいけど、片方だけで我慢する。君に嫌われたくないからね。夢？そうか。ソファーで考え事をしているうちに眠ってしまって。大丈夫だ。耳はちゃんとある。ロブ、どうかしましたか？いや、なんでもない。嫌な夢を見て昔のことを思い出しただけだ。もしかしてケラーに襲われた時のことですか？そのことも知っていたのか？詳しくは知りませんが、ケラーはあなたを襲ったことで逮捕されたと聞いています。あの男はあなたを殺そうとしたんですか？ケラーは俺の車に潜んでいた。
何も気づかずに運転席に座った俺は後ろから首を絞められ耳を切り落とされそうになった。運よく近くに警備員がいて助かったんだ。俺の耳は3分の1ほど切られたけど優秀な外科医のおかげで今もくっついている。傷は少し残ったけどね。ケラーはどうしても俺の耳が欲しかったみたいだ。そこまで愛されて光栄というか恐ろしいというか、未だになぜ彼が他人の耳にあれほど執着していたのかわからないな。もし嫌でなければ耳の傷を見せてもらってもいいですか？構わないよ。痛かった？少しね。すみません。いいよ。お姉さんのことを思い出してしまったんだね。ここに座って。悲しい時に涙を我慢するのは体に良くないよ。人は泣くことでストレスを体外に放出しているんだ。だから悲しい時は泣きなさい。大切な人のことを思って泣くのはちっとも恥ずかしいことじゃない。ノブ、私はシェリーのことをとても愛していたんだね。姉が夢の中で悲しそうに言うんです。ヨシは私を探してって。シェリーの墓地には遺体がない。あそこにあるのは耳だけです。姉の魂は今も天国に行けず闇の中をさまよっている気がしてたまらない。死者は悲しまないし無念を語りもしない。だからこそ残されたものは想像してしまう。死者の苦しみを、悲しみを、悔しさを、そして知らず知らず多くのものを背負い込んでしまう。よしは明日ケラーに会ってくる。何も聞けないかもしれないけど必要なことだと思うんだ。君も一緒に行くかい？はい、同行させてください。マイク、その顔じゃ成果はなかったみたいだね。その通りだよ先生。ありゃ完全にいっちまってるぞなあパコ。ああ、やっぱりケラーは一言も喋らなかった。彼から手がかりを引き出すのは難しそうだ。どうするロブ？もちろん会うに決まってる。よしや、おいで。大丈夫だね。はい。なあトーマス、話してくれないか。コピーキャットはどうやら君のことをよく知っている人物のようなんだ。犯人に心当たりはないかな？ロブ、もうやめておけ。何度聞いても無駄だ。この男は何も答えない。みたいだね。トーマス、もう行くよ。ん？耳がなんだい？もしかしてまだ俺の耳が欲しいの？君って本当に変わってるよね。俺の耳なんてそんな大したものじゃないだろうに。それに両耳を並べるとハート型になるとか、どうしたらそんな奇抜な発想。そっか、そういうことか。おいおいロバート・コナーズ、お前の脳みそはすでに老化しているのか。なんだってこんな重要な事実を見逃していたんだ。間抜けにも程があるぞ。ロブ、どうしたんだ？パコ、ケラーは犯人が誰か知っている。なんだって？理由は後で話すよ。ねえトーマス、
模倣犯はやっぱり君の知り合いのようだ。その相手は君の犯行について全て知っている。なぜなら君が詳細に教えたからだよ。その相手が誰か教えてほしい。次の犠牲者が出る前に。もし教えてくれるなら俺の耳を上げてもいいよ。ロブ、なんてこと。ちょっと待って。交換条件はもう一つ。かつて君に殺されてまだ遺体が見つかっていない被害者が3人いる。彼女たちを遺棄した場所が知りたい。模倣犯は誰なのか、そして3人の遺体がどこにあるのか、この2つを教えることが条件だ。君が真実を伝えてくれたら俺の耳をプレゼントする。ただし片方だけ。交換条件を飲む気になったら連絡してくれ。いいね。ロブ、あんな交換条件を持ちかけるなんてどうかしています。あれしか思いつかなかったんだ。そんなに怒らないで。ハンサムが台無しだ。説明してくれロブ。なぜ模倣犯がケラーの親しい相手だと分かった？犯人からの手紙だよ。あの手紙にハート型って言葉が書かれていただろう。以前ケラーに襲われた時、俺は彼の口から同じ言葉を聞いた。2つの耳を並べるとハート型になるんだってさ。だからどういうことだ？俺はハート型云々の話は誰にもしていないから、そのことは当時の捜査関係者も知らない。ケラーは逮捕後は一貫して黙秘。刑務所に収監されてからも誰とも喋っていない。つまりわかるだろ？ケラーが模倣犯に話したってことになる。そういうことか。ああ、2つの耳を並べたらハート型になるなんて普通は考えつかないよね。模倣犯はケラーからそのことを聞いていたんだ。だからあの手紙にもうっかり書いてしまった。だとしたら犯人は奴がバージニアに住んでいた時の知り合いか？もしくは刑務所の中で知り合った囚人とかね。でも死刑囚は独房暮らしだからその可能性は低いかも。パコ、ケラーのことをよく知っている看守から話を聞けないかな。よし、所長に頼んでみよう。メイフィールドさん、ウィリアムスさん、わざわざすみません。それでケラーは独房の中でいつも何をしているんですか？ケラーはよく絵を描いています。あ、スケッチブックを持ってきたのでご覧になりますか？ところどころ紙がちぎられていますが。ケラーは気に入った絵が描けるとどうも食っちまうみたいなんですよ。なあコリン、お前何度か目撃してるだろう。はい、止めても聞かなくて。この1年間でケラーの様子に何か変化はありましたか？特に変化はありません。ケラーはとてもおとなしい男です。あんな恐ろしい事件を起こしたのが信じられないほどですよ。そうですか。お二人にお願いがあります。彼が私と連絡を取りたいような素振りを見せたときは、この名刺の番号まで即座にご連絡ください。よろしくお願いします。あとはバージニアにいた時の交友関係の洗い直しだな。早く手がかりを見つけないと FBI のクソったれに捜査権が持ってかれるぞ。ああ、次の犠牲者が出たらこの事件は確実に FBI の指揮下に入るな。ヨシュア、大丈夫かい？何がです？怒ってるんだね。俺の耳一つで誰かの命が助かるなら安いもんだよ。あれってマジだったのかよ？ああ、ケラーが真実を教えてくれたら病院に行って手術を受ける。その時はマイク、君が俺の耳をケラーに届けてくれる？嫌だ、断る。俺はあんたの体をロープでぐるぐる巻きにして絶対にそんな真似はさせないからな。なんだ、先生の家の前、やけに人が集まってるぞ。どうやらマスコミ関係者みたいだな。
教授ですね。例の耳切り魔の模倣犯が耳を送りつけた相手はあなただったそうですが、その理由は？模倣犯は何かメッセージをよこしてきましたか？被害者の耳を見たとき、どんなお気持ちでした？しつこい奴らだ。マイク、どこから情報が漏れたんだ？さあな、署に戻ったら口の軽そうな奴から締め上げてくしかねえよ。ロブ、すまない。俺たちの落ち度だ。いいよパコ、今までマスコミにバレなかったのが不思議なくらいさ。けど考えようによっちゃマスコミが先生の周囲に張り付いてる方が安全じゃねえの？逆です。犯人が記者のふりをしてロブに近づいてきたらどうするんですか？ロブ、しばらく自宅を離れるわけにはいきませんか？こんな状態では警護にも支障が出ます。大丈夫だよ、俺は金髪の美女じゃない。ケラーの行動を完璧に真似た犯人があなたを襲わないなんて保証がどこにあるんです？お願いだからもっと危機感を持ってください。わかったよ。マリナ・デルレに友人の所有してるマンションがある。いつでも使っていいと鍵を預かってるんだ。一時的にそこに移ろう。ここなら安全だろう。玄関はカメラ付きオートロックで、バルコニーは独立型だ。ええ、少なくとも家の中にいるときは安全ですね。夕食を作るから君はその間にシャワーでも浴びておいで。次の犠牲者が出る前にケラーから接触があるといいんだが。おっと、床が濡れたな。拭かないと。ロブ、どうしたんですか？いや、大丈夫。滑って転んだだけだから。君はシャワーに戻って。驚かせないでください。ああ、いいよ。片付けは俺がやるから。そんな格好だと風邪をひく。平気です。頭を打った時は後からめまいや吐き気といった症状が出ることがあるので、しばらくここにいます。服を着ていると細身に見えるけど、やっぱり鍛えているだけあっていい体をしているね。そうですか？あのさ、ディックから聞いてない？俺がゲイだってこと。聞いています。だったらもういいから早く浴室に戻れよ。俺にいやらしい目でジロジロ見られるのは嫌だろう。女でもあるまいし、別に見られて恥ずかしいこともありません。減るものでもないので、見たいのならお好きなだけどうぞ。女じゃないから困るんだけどね。あなたもユウトが好きだったんでしょう。ディックが言ってました。一度は恋敵だったと。驚いたな。あのディックがそこまで。恋敵なんて上等なものじゃない。俺は愛し合う二人のそばをただうろうろしていた。それだけさ。よしや、君は恋人はいないの？いません。その必要性も感じませんし。必要性か。俺はいつだって恋人が欲しいね。一人より愛する人と共に生きる方が何倍も幸せだと思うから。あなたならその気になればいくらでも恋人を作れるでしょう。そうしないのはまだユウトに未練があるからですか？君って怖いほど単刀直入だね。すみません。ユウトのことはもう関係ない。ただ今はとりあえずの相手をベッドに誘いたいとは思わないだけさ。俺も年を取ったってことかな。さて、もうすぐ食事ができちゃうけど、シャワーはどうするの？後にします。だったら服を着ておいで。裸で食事っていうのもエロティックでそそられるけど、その気になってうっかり君に迫ったりしたら投げ飛ばされてしまうからね。投げ飛ばしたりしません。そんなことをしなくても腕をひねるだけで相手の動きは阻止できますから。素晴らしいね。シャワーありがとうございました。何ですか？
いや、T シャツにハーフパンツっていう格好が新鮮でさ、なんとなく寝る時もスーツを着てるんじゃないかって思ってた。まさか。はい。ユウト、どうしたの？どうしたのじゃない。ヨシアから聞いたぞ。ケラーを相手にとんでもない条件を出したって。君は学者のくせに無茶しすぎる。ロブ、聞いてるのか？聞いてるよ。ケラーのことなら今すぐどうこうって話じゃない。だから心配しないでくれ。それに無茶しすぎるのはどっちかっていうといつだって君の方だぞ。パコが言ってたけど今おとり捜査中なんだって。危険な目に遭ってない？はあ、俺は大丈夫だ。ロブ、すまない。怒鳴ったりして。いいよ。俺のことを本気で案じてくれている証拠だ。嬉しかったよ。とにかくバカなことをしたら絶好だぞ。今は時間がないからまた電話する。よしや、わざわざユウトに連絡した理由を教えてくれないか。ユウトが止めてくれれば、あなたがケラーとの取引を考え直してくれるんじゃないかと思ったからです。なぜそう思ったの？好きな人の頼みなら簡単には拒めない。ユウトのことは確かに好きだけど、それはもう恋愛感情じゃない。さっきも言ったけど、彼のことはもう踏ん切りがついてる。でも私がお願いするより効果的でしょ。効果的？俺は次の被害者を出したくなくて必死なんだよ。だから俺の気持ちを変えさせるための効果的方法なんて悪いけどクソくらいだ。すみません。あなたの気持ちを傷つけたのなら謝ります。私はただどうしてもあなたに考え直してほしくて。まったく何をやってるんだか。ヨシアは俺を心配してくれたってのに。どうしてだろう。彼が相手だと心を乱されてばかりだ。ごめん。きつい言い方をして悪かった。ユウトは大事な友人だ。でもそれは君も同じだよ。まだ出会って日は浅いけど、君のことも友人だと思ってる。だから、ユウトの言葉だけ聞いて、君の言葉は軽んじるなんてことはない。そのことは覚えておいて。はい。君もワインをどう？酒は飲まないって言ってたけど、嫌いなの？嫌いではありませんが、すぐ酔う体質なので。一杯くらい平気だよ。ちょっと付き合ってほしいな。一人で飲むのってつまらないんだ。懐かしいな。この映画見たことある？ええ。確かケビン・コスナーが凄腕のボディーガードで売れっ子歌手のホイットニー・ヒューストンを守るんですよね。ああ、いかにも女性が好みそうなラブロマンスだった。そういえば君はディックみたいに警護対象者からベッドに誘われたことはないの？あったかもしれませんが、私はクライアントが何を言っても玄関までしか入らないので、誤解を招くような事態にはなりません。それってディックは迂闊だと言ってるのと同じだよ。違います。でも今の言い方だと、知らない人が聞けば君がディックを見下していると思われかねない。誤解しないで。意地悪したんじゃない。君って他人から誤解されがちなタイプのようだから、ちょっとおせっかいを焼きたくなったんだ。小うるさいおっさんのたわごとだと思って聞き流してくれていいから。あなたの言う通りです。私はいつも言葉が足りない。でもディックのことは絶対に見下してなんかいません。彼はすごい人です。君がディックを尊敬していることは態度でわかるよ。きっと彼は優しすぎるんだろうね。普段はクールでそっけないのに、大事な相手には甘くなる。ねえディック、私とっても気分が悪いの。お願いだからベッドまで連れてってなんて頼まれたら絶対に断れないタイプだ。確かに。よし、また笑ってくれた。いい変化だ。思い出しました。この映画はラストが腑に落ちない。このボディーガードは任務が終わった後、
去っていきますよね。本当に愛していたなら二人で生きる道を探すこともできたはずなのに、結局自分の生き方を変えてもいいと思うほどには相手を愛していなかったということですよね。そうかもね。もう一杯飲む？はい。大丈夫かい、ヨシア。ごめんよ。まさか君がここまで酒に弱いなんて思いもしなかった。赤い顔して可愛いな。でも妙な気持ちは持ちたくない。俺を懸命に守ろうとしている彼によからぬ下心を抱くのは裏切りだ。ロブ。何？ここにいるよ。気分は悪くない？あなたを守りたいんです。ああ、わかってる。君なら完璧に俺を守ってくれる。信頼しているよ。シェリーの夢のことをあなたに話さなければよかった。ケラーとの約束は君のせいじゃない。新しい犠牲者を出さないためだ。こういう言い方はあれだけど、君のお姉さんのことはそれに便乗したに過ぎない。それでも、もしあなたが耳を切ったりしたら、私は自分を責めずにはいられない。よっしゃ。俺はケラーの事件に責任を感じている。俺がもっとうまくやっていれば、最後の二人の女性は死なずに済んだかもしれない。そうすれば、今回の被害者だって模倣犯に狙われることはなかった。違う。あなたの責任じゃない。そんな風に自分を責めないで。ありがとう。でもね、俺は自分にできる範囲で最善を尽くしたいんだ。誰かのためっていうより、自分自身のために。後悔が嫌いだから。あなたは強い人ですね。強くないよ。自分が弱い男だって知ってるから、重い荷物を背負い込みたくないんだ。俺には弟がいた。もし生きていれば君と同じ年だ。なぜ亡くなったんですか？銃の暴発事故だよ。ダニーは俺と遊びたがっていたのに、俺はテレビに夢中で相手をしてやらなかったんだ。退屈したダニーは父の部屋で銃を見つけ、まだ5歳だった。どれだけ悔やんだことか。ロブ。違うよ。触られるのが嫌なわけじゃない。ならどうして？ゲイの俺に無邪気なスキンシップは危険だよ。襲われてもいいって覚悟があるんなら別だけど。嘘つき。そんな気もないくせに。どうしてそう思うの？言ったじゃないですか。とりあえずの相手と寝る気はないって。痛いところを突かれた。でも俺だって君があんまりにも無防備に触れてきたら、いやらしい下心でドキドキするんだよ。というわけで君に投げ飛ばされないうちに退散するよ。ロブ、もう少しここにいてください。どうやらヨシアは酔うと甘ったれになるらしい。でも男って意外性に弱いんだよね。いけない子だね。俺を困らせて楽しい？ごめんなさい。あなたが優しすぎるからつい甘えてしまいました。ヨシア、出て行く前にお休みのキスをしてもいい？男とキスしたのは初めて。もう一度キスしても怒らない？自分から抱きついてくるなんて知らないからな。よっしゃ。
ん？この可愛い坊やは悪魔なのか？参ったな。キスの途中で寝ちゃうなんて。でもこれでよかったのかも。ヨシアはゲイじゃない。今日はたまたま人恋しかっただけだ。明日になったら軽くからかって終わりにしよう。可能性のない恋は育ちすぎる前に摘み取っておくに限る。おやすみ、ヨシア。おはよう。昨夜はよく眠れた？はい。朝までぐっすりと。昨日は酔ってご迷惑をおかけしました。申し訳ありません。全部覚えてるの？俺とキスしたことも？ところどころ。そんな顔しないで。あれは俺が悪かったんだ。酔った相手にスケベ心を持つなんて最低だね。反省してる。そんな。安心してくれ。二度とあんな真似はしない。約束するよ。だから君も気にしないで。そうだ。これでいい。昨日のことはちょっとした間違い。ん？誰からだろう。この番号は確か監視の。ウィリアムスさん、夜勤明けで疲れてるのにすまないね。車で来たんだろ？運転は大丈夫だった？ええ、お気遣いなく。これがケラーから預かった手紙です。中は見ていません。ありがとう。地図と住所。遺体遺棄現場だ。よしや、見てごらん。このどこかにシェリーの遺体があるんだよ。でもまだ本当かどうかわかりません。ケラーが真実を書いたのかどうかも。これをパコに届けて向こうの FBI に調査してもらおう。ウィリアムスさん、ケラーから他に預かった手紙はないですか？ありません。朝官房に行くと黙ってこれだけ差し出してきたんです。そうですか。変だな。模倣犯が誰かが分からなければ取引は成立しないと分かっているはずなのに、もったいつけているのか。じゃあ俺はこれで失礼します。本当にありがとう。何か気づいたことがあればいつでも連絡してくれ。私はこの手紙をロス市警に届けてきます。俺も行くよ。いえ、あなたはここで待っていてください。外に出る方が危険です。分かったよ。一人でおとなしく留守番してる。でもなるべく早く帰ってきてくれ。君がいないとすごく寂しいんだ、ハニー。行ってきます。よしや。待って。変なことを言ったから気に障った？なら謝るよ。ごめん。腕を離してください。だったらこっちを向いてくれ。ちゃんと俺の顔を見て。嫌です。私はゲイじゃない。分かってるよ。昨日のキスは間違いだった。君に非は全くない。全部俺が悪い。なのにあなたが気になる。そうだろうとも。あなたの一言一言にバカみたいに振り回されてしまう。自分でもどうしていいのかわからない。ゲイじゃないのに変ですよね。男にときめくなんて。だけど。そうか。怒ったんじゃない。照れたんだ。よしや、こっちを向くんだ。夕べのキス、ところどころは覚えてるんだよね。俺は何もかも覚えてるよ。君の唇はすごく柔らかくて、めまいがするほど甘かった。だから私はあんまり覚えてなくて。そう。じゃあ思い出させてあげようか。やめてください。こんなところで。嫌だ。場所なんて関係ない。君にキスしたい。このままベッドに連れて行って君とたっぷり愛し合えたらどんなに幸せ。
さいよ。話してくれ。今はこの手紙を届けるのが先です。ああ、そうだね。でも約束して。帰ってきたらさっきの話の続きをしよう。俺は君に惹かれてるけど、とりあえずの相手にしたいとは思わない。だからまずはちゃんと話し合いたいんだ。いいね。わかりました。浮かれちゃって。俺も単純だな。ヨシアとの関係が進展するとは限らないのに。でも希望の光が見えた時に最悪を想定するのは難しい。とは言っても恋にうつつを抜かしてる場合じゃないか。ケラーが本当に模倣犯を知らないとなると、この事件は長引くかもな。ウィリアムスさん、どうしたんですか？思い出したことがあるんです。ケラーには刑務所の中で親しくしていた人物がいました。もしかして捜査に役立つかと思って。どうぞ入って。わざわざ引き返してきてくれたのかい？はい。車に乗ってしばらくしてから思い出したんです。半年前に辞めたモーガンという看守なんですが、同僚には腰が低いのに囚人にはすぐ暴力を振るうんです。けれどケラーにだけは態度が違っていた。いじめないどころか何かにつけ特別扱いを繰り返し、まるでケラーを崇拝しているようでした。そこに座って。で、そのモーガンって男の住所はわかる？いえ、刑務所を辞めてすぐに引っ越したみたいなので。じゃあこの紙に彼のフルネームと特徴を書いてくれるかな。今お茶を入れるから。ちょっと失礼するよ。パコ、ちょうどよかった。実は今ヨシアがそっちに向かってるんだ。ケラーが3人の被害者の遺体遺棄現場を。ロブ、大変だぞ。ケラーがトイレ用洗浄剤を飲んで服毒自殺を図った。なんだって？意識不明の重体だ。どうやって洗浄剤を入手したのかわからないそうだが、相当飲んだらしい。連絡をくれたのは昨日会ったメイフィールドだ。宿直だったウィリアムスと仕事を交代してから朝の見回りに出てケラーの異変に気づいたそうだ。メイフィールドはもっと早くに発見できていればって嘆いていた。メイフィールドが発見した時には時間が経っていたのか？ああ、診断では服毒してから数時間が経過していたらしい。しまった。犯人はあの男だ。あの男こそが模倣犯。ロブ、おい、聞いてるのか？もしもし、もしもし。気がついたか。参ったね。君が模倣犯だったとは。すっかり騙されてしまった。あんたは利口な男だと思ってたけど、大したことはなかったな。同感だ。お次はナイフか。目的はやはりあれだろうな。旗迷惑だから考え直してほしいが、手足を縛られてちゃ抵抗もできないし、なんとか時間を稼ぐしかないな。モーガンの話は嘘だったんだね。あれは君自身の話だったのか。ああ、そうさ。モーガンなんて監視は言いやしない。あいつが描いた絵を食ってるって話も嘘だ。破いた紙は全部俺の手元にある。その紙を集めるとケラーの自叙伝になるってわけか。まあな。俺はケラーのことなら何でも知っている。俺以上にケラーを理解している人間はいないんだ。なぜ彼の真似を？君の目的は何だ？奴はあんたの耳を切り損なったことをひどく嘆いていた。唯一の心残りなんだとさ。だったら俺があのトーマス・ケラーのできなかったことを成功させてやろうと思ったんだ。そうすれば俺こそが真の耳切り魔になる。どうやら反社会性人格障害と依存性人格障害が合わさったタイプだな。それがケラーの手紙を読んで彼の犯罪を追体験し、
次第に考え方や行動、感情まで模倣するようになったってとこか。ケラーは自殺じゃないんだろ？君が洗浄剤を無理やり飲ませたのか？何もかもあんたのせいだよ。あんたがふざけた取引を持ちかけたから、ケラーはその気になって2枚の手紙を書きやがった。一つは、君がさっき持ってきた遺体遺棄現場を記した手紙で、もう一つは模倣犯が誰か知らせる手紙。つまり、君の名前を書いた手紙か。そうだ。あのクソ野郎は俺を裏切りやがったんだ。何が耳切り魔だ。今じゃただのふぬけのくせに、あんな男より俺の方がすごい。あんたの耳を切り落として、真の耳切り魔が誰か世間に知らしめてやる。さあ、おしゃべりは終わりだ。そろそろあんたの耳をいただこうか。ケラーができなかったことを達成したからといって、君は所詮コピーに過ぎないよ。自分では何も考えていない。彼のしたことをただなぞっただけだ。そんなんじゃとてもオリジナルを超えられやしない。黙れや！くそ、絶対に肋骨が折れたぞ。このイカレポンチの最高野郎め。どうせやられるなら言いたいことを言ってやる。俺を無口にできるのはとびきり甘いキスだけだ。黙らないよ。君はなぜ俺のところに来た？本当ならもう一人女性を殺さなきゃいけないのに、順番を間違うなんて模倣犯失格だぞ。コピーさえまともにできないのか。予定が狂ったのはお前のせいだろうが！自分の耳をやるだなんて偽善者ぶりやがって！お前がケラーをたぶらかしたから俺の計画がめちゃくちゃになったんだ！お前なんか今すぐ殺してやる！ダメだ、時間切れか。なあヨシは残念だよ。もしかしたら君は俺の大事な人になっていたかもしれないのに。死ねロブ、大丈夫ですか？ヨシはなんとかね、命に関わるような怪我はしてない。それよりこいつをどけてくれ。重くてかなわない。助けてくれ。あれ、生きてたんだ。右肩を打ち抜いただけなので、すぐには死なないでしょう。パコも救急車もすぐに来ます。もう少し頑張ってください。ああ、ところでどうして急に戻ってきたの？ロス市警に向かっていたら、パコから電話がかかってきたんです。ロブの様子が変だからすぐに戻れって。すみません。どうしてそんな顔をするの？申し訳ありません。私がついていながらこんな怪我を。何言ってるんだよ。君はちゃんと俺を守ってくれたじゃないか。俺は生きてるし、耳だってくっついたままだ。ほらよく見て、無事だろ。ええ、無事です。本当によかった。俺はちゃんと間に合ったんですよね。あなたを守ることができたんですよね。そうだよ。すべて君のおかげだ。ところで、君はケビン・コスナーと同じじゃないよね。俺を守り終えたからといって、すぐに消えたりしないでくれ。ロブ。君はゲイじゃない。だからすぐに答えを出せなんて言わないよ。でも、もし、君の心の中に少しでも俺を好きだという気持ちがあるなら、時間を与えてほしい。俺は君のことがもっと知りたい。急がず、焦らず、ゆっくりと時間をかけて、君のすべてを知り尽くしたいんだ。ロブ。私は。あれ、意識が、嘘だろ。いいとこなのに。ごめん。よしよ。救急車が来たら起こして。ロブ？
大丈夫。ちょっと眠るだけだから。宅配ピザで客をもてなすなんて、俺としてはものすごく不本意だよ。泣けてくるな。まだ言ってる。今日はロブの退院祝いなんだからさ。それに、俺もディックもパパ・ジョーンズのピザは大好きだよ。毎日食べても飽きないくらいに。そうだよな、ディック。俺はどちらかというとドミノピザの方が好きだがいや、今はもちろんパパ・ジョーンズ派だ。自分の意見を持たない男は嫌われるぞ。協調性のない男の方が嫌われる。協調性ね。お前の場合は単にユートに嫌われたくないだけだろ。ネト、あんまりディックをいじめるとあなたがユートに嫌われるわよ。そりゃ困る。そんなことで嫌ったりしないよ。ところでパコ、例の模倣犯はもう自白したのか？まだだ。医者から面会時間を制約されていて、思うように取り調べが進んでなくてな。けど証拠は揃ってるから大丈夫だ。必ず吐かせてみせる。あれから4日、ウィリアムスの自宅からは遺体が発見されたアンナ・ジャクソンの左耳と遺留品が押収されている。他にもケラーが書いたと思われる大量の手紙も見つかっていた。一方、ウィリアムスに殺されかけたケラーは依然として意識不明の重体だ。けど先生のおかげで被害が拡大せずに済んだぜ。このアンチョビいけるな。感謝されるようなことはしてないよ。俺はただうっかり犯人を引き寄せてしまっただけだからね。ウィリアムスを仕留めたのはヨシュアだ。ロブとこうやってピザが食べられるのもヨシュアのおかげだな。そんな。やれやれ。ヨシュア。努力は認めるけど、いかにも頑張って笑っていますっていう顔だな。でもロブ、まだ傷が痛むんだろう。もう少し入院してればよかったのに。嫌だよ。病院は嫌いなんだ。無茶さえしなければ日常生活に差し支えない。それに、もうしばらくはヨシアがうちにいてくれるそうだし。ねえ、ヨシア。はい。休暇が終わるまでは、私がロブの手助けをします。ロブの怪我は私のせいですから。ねえみんな、まだロブは本調子じゃないんだし、そろそろ引き上げましょう。そうだな。よしや、君がロブのボディーガードを引き受けてくれて本当によかった。改めて礼を言わせてくれ。俺の大切な友人を守ってくれてありがとう。いえ。ロブ、早く怪我を治してまたうまいものを食わせてくれ。ああ、その時は君にエビの背わたを取ってもらうよ。練習しておく。それじゃいいやつだろう。ええ、本当に。以前ディックが言ってました。ユートと出会ったことで自分は新しい人生を得ることができたんだって。確かに今のディックがあるのはユートのおかげかもしれないね。彼は幸せ者だ。人生が変わる出会いなんてそうそうあるもんじゃない。そうですね。ロブ、結論から言います。いきなり？いけませんか？いや、いいよ。言ってくれ。自分の気持ちを正直に言います。私はどう考えてもゲイではありません。だからあなたの恋人にはなれない。そうだよな。冷静に考えればこうなるのが当然だ。わかったよ。残念だけど君の気持ちを尊重する。でも友達にはなってくれるよね。友達にもなれません。よしや、悪いけどもう帰ってくれないかな。君に振られることは想定内だったけど、友達の関係まで拒絶されるとは思ってもみなかった。正直言ってかなり答えてる。ロブ、待ってください。
まだ言いたいことがあるんです。そう。だったら言ってくれ。いいよ、ベイビー。何でも聞くから、好きなだけ俺をいじめてくれ。友達になれないのは、あなたが好きだからです。だって、友達になったら、もしあなたに恋人ができた時は、笑って祝福しなくちゃいけないでしょ。多分、無理です。あなたに大切にされている恋人を見たら、私はきっと嫉妬してしまう。よしや、君の言ってることは支離滅裂だ。君はゲイじゃないんだろ？なのにどうして嫉妬なんてするんだ？ややこしい言い方をしてすみません。でも、全部正直な気持ちなんです。私はあなたに惹かれています。あなたは私のことをもっと知りたいと言ってくれた。とても嬉しかった。私も同じ気持ちだったからです。もっとあなたを知りたい。いろんな時間を一緒に過ごしていきたい。心からそう思っています。だけど、同性と恋愛できるのかわからない。好きだという気持ちだけで大きな壁を乗り越えていけるのか、自分でもまだわからないんです。こんな曖昧な気持ちのままあなたの恋人になるとは言えません。だってそんなの無責任すぎるでしょ。よしや。すみません。何一つ確かなことが言えなくて。いや、十分だよ。ありがとう、ヨシや。そうだ。すぐに答えを出さなくていいと言ったのは俺じゃないか。だからこそヨシアは自分の気持ちを包み隠さず打ち明けてくれた。俺の気持ちをきちんと受け止めてくれたんだ。そして何より俺のことを好きだと言ってくれた。ねえ、君を抱きしめてもいいかな？はい。怖がらないで。襲ったりしないから。襲いたくてもこの体じゃね。怖がってなんていません。私の方が強いのに。そうだったね。俺は君の許可がないとキスさえできない哀れな男だ。でも君を口説く権利は与えられた。そう思っていいんだよね。はい。ロブ、勝手だと分かっていますが、私に時間をください。多分それほど長くは待たせないと思います。ああ、いくらでも待つよ。君が俺の気持ちを安心して受け入れられるようになるまで。もちろん本当は今すぐにでも愛し合いたい。でもこの恋は焦らず大事に育てていこう。ねえヨシは、急がないけどできるだけ早く俺のものになっておくれ。Yeah, the no volcano was a big whiff on my part. It's so easy to like lose focus on something like that, but that's like the most important thing. I mean, I knew. Oh God. Well.
So ideally, we get some kind of hero that can deal with the ghouls. Have Necros. That's kind of a soft answer eventually also. I feel like an Archmage could be better than average this draft. By a little at least. I mean, they have Banshees, it's just going to be a big problem for us no matter what. But we will do our best anyway. You know what? I'm a Firelord believer right now. It's like so many units. I actually think I have to put one forward here. This is so many, right? It is not super common to like see I don't know, a leak of this size like this early in the game. Usually you leak more like later. Bye-bye, sorceresses. Oh, this is so bad. I think we just go more grunts and hope. Okay, this time I'm not going to bother being forward. Oh, maybe I needed to be. I don't fucking know. They're leaking so much, man. I'm like trying to like somehow like have enough to... I mean, they're just leaking so much. I mean, these lanes are completely fucked. Bishan has shade. Okay.
Yeah, Lulu full back. That really sucks because Lulu actually has like a good lane here now with the Vagas. I'm gonna hold off on mining here. I mean, really sucks that, yeah, of course they just have Shade. We also had like Hippo pull potential. But yeah, I mean, I think that Phalo is just giga weak here. I hate Dreadlord so much right now. More Sorks? They already... Yeah, no. I'm doing more Sorks. We're doing more Necros. I need Necros, I need Fairy Dragon. I feel like Dreadlord is a really trap hero right now. It's like so hard to actually have enough value out of it. Unfortunately, I lose my fucking Fairy Dragon. Yeah, of course, Bishan has Destro. And now we're giga fucked. I mean, I have one play for like one turn I can make. I don't know about this. This feels a little hopeless. I mean, basically our hope this game is that somehow we're able to we can get a good split here. Maybe it'll work.
Maybe if I had committed more to it, like waited a turn and then done it, maybe it would have been possible. Pick him over Tinker and MK over Hunts. I don't know. Is he better? How many air units are gonna leak here? Be better than MK? That's the real question. I'm actually really not sure about that. That's like really close, right? Unfortunately, this is not going to be much of a split here. Oh, he's actually positioned himself properly as well. Well, my chance to get a lot done in my lane, I think, is actually kind of over. So I think I'm kind of in the back seat now here, hoping that maybe Phalo will be able to get something done with the Dreadlord. I mean, I can always go for tanks. This is a nice split. We're making them do some awkward stuff, which isn't bad. Like, we do have a good anti-air strategy for, like, eventually, right? And once Phalo gets level 6, yeah, maybe that's our window. I need to move all of these back, actually. We really want them targeting our tanks. Yeah, I don't know how this will work because we didn't mine ever. But maybe we've kept the pressure on them enough, but they're almost definitely up a mine on us. And mid bonus, so feels quite hard. That said, I mean, we have tanks into 2 lanes of Wind Riders, so, I mean, it's possible, right? Possible we have enough eventually. The sorceresses are pretty pathetic. That's owned pretty fast.
Oh, he got level 6 way before us, but, I mean, it's only a Demon Hunter. How bad could it be? Yeah, I think Lulu is very fucked this game. Maybe Orb, Dreadlord? I mean, I guess he's dying instantly anyway. Actually, I have no idea if, let's see, hopefully we got gamers here. 3, 2. We tried. We tried. Alright, 5 out of 6. Come on, guys. What happened there with Lulu? I don't know. No, actually, the funny thing is, I'm pretty sure that the only problem is that we lost tower way sooner than we were hoping. Because I actually think that Lulu's draft could have fought into what he was faced with. Like, he had Vagas into Banshee Breaker, but he didn't put a unit forward, and I didn't put a unit forward the turn before either. I mean, I was getting so freaking owned by the leak, so I wanted to try and win out. Yeah, the Sork open. Yeah, I don't know. I don't mind it because, like, I feel like the value that you're getting out of it is like forcing them to play whatever they are. So if like you have Vagabond, you're like kind of forcing them onto Banshee by doing that, and then you can get a lot of value either way, and they still have to deal with the invis. I mean, I don't know. I mean, if it guarantees you like a win, like turn 1 or whatever, it's not that bad. Yeah, unfortunately, Globe, I actually think that it wouldn't change that much. I think it was inevitably going to fall. We were way too far behind. Like I've been more and more like thinking in the game, like in terms of how far behind you are as like a percentage of your army's power. And tower is a little bit of a stop loss to make sure that you most of the time are not going to fall under like 20% like behind or something like that. And that's a margin where if you have like a really good wave, like somebody can turn the game or whatever. And the problem is that once Lulu got Banshee owned one turn, we were like a full like 30 or 40% of a wave behind just trying to defend our tower, which is like from that point, like the tower is nearly undefendable if you're 40% behind. So if we had stuck with it one more turn, it is possible that I could have gotten like a hippo pull or something. And my lane was really good, so like yeah, I mean, eventually Necros actually may have been able to turn the wave for us before Bishan got to Destro. But yeah, it's yeah, once you're 40% behind and you're on your tower, it's pretty screwed. The tower usually makes it so that you can't be that far behind. But yeah, Lulu just got so owned that
that we were way farther behind than average. So if we save the tower that turn, I bet we lose the tower by the next rotation. I honestly cannot see us holding the tower there, so it is what it is. All right, next game's up. RPHQ, what is it? 1131. The game's not up yet. Got me, Phalo, Bray versus Lulu, Bishan, Saksu. Jesus. Lulu being versus Lulu, Bishan, Saksu is quite a dangerous lineup, huh? Actually, similar MMRs to us, so it's whatever. Yeah, I mean that is true, Bray. That yeah, it does give you a lot of knowledge. I would not argue that it's not a standard opening because of that. Like showing that you have Sorks gives you, I don't know, like imagine even if you're like Shaman or something like that, you just love the fact that you see Sorks because you're kind of free to actually make your Shamans on tier 1, which I don't know, it's really hard right now. But yeah, Summon Hero is like another angle. But you never know, like maybe they have Walker and you're like walking into that by going Summon Hero. Walkers feel so bad again. It's funny because like we just like the most minor of nerfs and like the meta changes a little bit. And Walker goes from like public enemy number 1, like spam it every game for like the entire game, to like feeling like miserable most games. Like you just like don't have like a good unit that you can actually make a lot of the time past a few of them. If your enemy has stuff to dispel, it still feels good, but you can't just make it as like a generalist damage unit. Who are we waiting on here? Phalo? Where's Phalo? Phalo, are you gonna join the game? I thought Phalo said he was done, but he's still in queue. Well, be right back 1 second. Okay, we've summoned Phalo. I'm like not a good sorceress player, admittedly. Like, and I know that some people are. They're like really good at sorceresses. I would say that as a player, sorceress is probably my weakest unit overall for like knowing like when to play them and how many and how to micro them. I feel like they like when I face sorceresses, like it's such a pain sometimes, but then when I have them, it's like my opponent just like always has shade and it's just like garbage. All right. Versus Lulu again. Got a pretty decent draft sometimes here. Got a lot of options, a lot of different lines you can go for. Not having something like statue could be kind of bad for a draft like this, but I mean, copters can be okay sometimes too.
So, in theory at least, I don't have to play an anti-ghoul hero because I have Shaman and Spirit Walker here. Is something. But obviously we would definitely take a Blood Mage or whatever. That Blood Mage or Lich be excellent. Some of the summon heroes could also be like okay in the situation. Like just to like buoy our tempo for like one turn or something. Mr. Imar, I think that people were way over-indexing on the need to hide your tech. I honestly just don't think that that was nearly as necessary as people made it seem like. I understood why they did it. It's one of those things where you have a reason. You can have a good reason for doing something, and that reason can be wrong. And that's honestly how I felt about about the entire yeah, hide your Destro so they don't know you have you don't have any anti-air, like. Well, the good news is, so I still don't think we actually want to. Let's see. I don't know what my team is doing here. Oh, Phalo is guard rushing. Okay. Let's see. I mean, that's the tower's probably gonna die, right? Yeah, tower's gone. Okay. Well, hopefully this is worth it. Unfortunately, as Alchemist, so actually this is going to not be nearly as effective as I would normally want it to be. But it's possible we can still win here. Okay, so my opponent is Shaman here. I think we just go for our own Shaman. I think I might honestly need to orb here, though. It's so bad to orb. I don't think I can do it. I just don't. I really don't want to lose our push here by.
by not preparing. Okay, let's try and help. Okay, what we really need to do now is probably make at least a spirit walker. Really wanted to make 2 spirit walkers, but I guess I can't. Probably make a spirit walker and a bucket. We'll make 1 hippo. Get in there, hippo. Looks like Phalo may have turned the corner here, which is good. Okay. Bears it is for Lulu. That's kind of scary for me, right? I don't have nearly enough right now to either tech or fight a strong bear army, so I feel like I'm going to go for a little bit of a forward hippo pull here. I'm assuming Lulu is going to have bears here. And it's very hard for me to deal with this as is, but hey, Lawrenceville. Thanks for the prime. It means a lot. We haven't done any damage to the tower here, which is like really unfortunate. Summoning is complete.
Sucks. We actually almost busted this, right? We were actually really close. Fortunately, I think Phelo's army has fallen off. I don't know that he can win anymore. And also, we had sacrificed our tower earlier in this game. Let's see, what do I do now? Might just be more walkers, right? Could also be a destroyer. I don't know. Oh well. What to do now? Sucks not having like any healing or anything.
I mean, maybe I just have to. Maybe I'm being too greedy. I just need to start making destros. I mean, there is another option here, which is going for like a big hippo play or something, but like kind of fly over a farseer with that. I don't really like doing that either. I feel like now we're just going to be too far behind. This like might have been the last turn for us to be able to do something like that. But I mean, destroyers are also a little awkward because of the hippo riders. Hey, what's up, Myth? I mean, we're strong, but we're not strong enough, and Lulu's lane is like also really strong. I mean, there might be a day in which copters will be worth it this game. So I'm really like hesitating to like try and do like a hippo play because going copters might honestly just be better eventually. Especially if we start having to fight like Saksu's like Garg swarm up front. Probably the only way for us to deal with that is actually just making the copters. I'm probably gonna have to play forward really soon, just because we're into a farce here. It's always a shame to do something like build copters when your draft is like giga good. Like we have so much value that we could still like extract from our units. But the more we have to fight into the Gargs, the more it makes me feel like I just have to. If I had like one really decent fight with like if a lot of the Gargs got cleared out, I could just go for a big like giant hippo play. I just don't know if it would actually work. And then that's like so much money that gets spent on something that like just isn't that valuable in the long run. Yeah, I think we're dead. I have to move forward next. This is Earthquake almost, right? I mean, we're clearing out the base, but I mean, it's not anywhere close to good enough, right? Not even close. Bishan's printing now. I think this is dead. Is there anything else I can really make here? Make more Spirit Walkers and just try and like... I don't even know. Yeah, I wonder if there was a hippo play somewhere in here. His army doesn't look that bad, it's just... Yeah, he's into banshees.
Taylor gets cleared. That should be the end of the game, right? It doesn't matter. This one's over. Okay, 3-3. Next one. Well, we are down a single 1 MMR on the day. So let's try and what's up, F-Champ? The person to talk to about it is Jeter. He's the one, he's the commissioner of the league. But what I will say is that the most, I don't know if there's like an official set of requirements, but mostly it's like 22.6k or something on W3 champions as the required level to get in. But you should talk to Jay anyway, and yeah. If you're actually 2,500 right now, and I have no idea, you should talk to Jay and just see if you can get him an invite. Because I think that there are some people at like 24 or 2,500, but I don't think there's anybody less than like 2,400. Like I said, I don't control the invite list. This is purely Jeter. So you should talk to Jeter about getting an invite. We are at the sort of the start of a season. So, you know, there has been more people like invited to the league. This is our second season, even though it says season 1. There was this month-long season 0. Alright, well, our Dispel is garbage. So, we could be in a lot of trouble if we play Banshee to protect our ghouls, and they actually have AMS themselves. We also don't have Pilfs. Yeah, this is the just get owned by Banshee draft, pretty much. Well, we're not worried about possession, I guess. We're more worried about AMS. Job's done.
Like I said, just message Jeter and tell him where you're at, and I mean he's gonna be the one that makes the decision. That is, Panda is so weak that he almost loses like a straight up one-on-one with a Lich. Isn't that crazy? Okay, he barely wins. Oh yeah, look at that breath. Okay. Let's see. What do I want to do? So he has something to prevent AMS on me, which is like really bad because also I'm breakers. So yeah, it's shit all around. Yeah, Vagos here are really bad. No. Hippo Rider Rush. Okay. It's just mine, right? Fine. I don't see how Bishan can possibly turn this around. Upgrade complete. I don't even know what to make, man. I mean, it's absolute misery, right? I mean, the only thing that's going for us here is that, well, there's nothing going for us, right? I mean, the thing is that we could like potentially make some progress just with ghouls or whatever. It doesn't even matter, right? I mean, this build is just so. Alright, I'm clicking mine, whatever. Whatever, man. I should have just mined when I said it.
What am I into now? Yeah, Banshee lane, right? I actually think that my only actual angle in this game is like it would have been like it's crazy, but if like we weren't mining, then what I could have done is tried to go for like pool and then into a giant ghoul flood or something. And into like a level 2 lich, I think it could have still worked. And I think it would still be fine against my first lane opponent too. But we already called mine, so I guess it is what it is. The thing I really don't want to do is like make a bunch of units that are going to stall the lane. But I just have absolutely nothing into... I cannot stall the lane, right? Oh. Hey, Easter Bunny. Thanks for the raid. You still doing some of that good old Risk? This is League play. Yeah, unfortunately, I think we are completely boned this game. I've only got the energy to screw people at Risk. Yeah. I don't know what happened in Phallo's lane, but Bishan went for a Hippo Rider rush, which I have no idea why. But I mean, it's my lane is impossibly bad, is the reality. I think I stack Panda here, maybe? I don't really know what else to do, because... we actually just have no units to play, pretty much. Yeah, like the best play that I could have thought of was to do a ghoul flood, like, and hope that we could turn the game that way. But I mean, Bishan playing a fucking Hippo Rider rush is just like whatever, man. It's funny, I did get a free win earlier because Kobosh
rushed me with frostworms. And now here we are paying it back. Be quick. Time is mana. Job's done. Job's done. It's such a shame that we are so rich this game, because we actually just have nothing to do. I mean, I guess I could start trying to possess this, but I mean, that seems a little futile. I don't know. Like okay, here's the dilemma, right? I could make like a ton of banshees, right? I could like spend a turn, just like blitz out a bunch of banshees, and then if I ever got like even like a semi-even fight against him, like maybe it could turn. But the problem is the banshees are so bad into my first lane opponent because they just have AMS, so they could actually just like walk all of my banshees. But maybe it's just what I have to do. I really can't think of anything else that even gets us, like, anything at all. Velo has built 5 belts. 4 belts. One bracer. Job's done. Job's done. Job's done. Job's done. Must be really fucking nice to get, like... Oh, yeah. So everything dies. Whatever. I didn't even get one.
acquired. I mean, this thinned out the army a little bit here. I mean, it at least helps our teammates, right? Right? Oh, almost. Unfortunately, it's not even close because he just has 1,000 ground units. And I'm pretty sure, like, if I just had, like, all chims instead, like, maybe it would have worked. But we are thinning him out quite well, right? I mean, it is forcing him to buy, like, a bunch of, like, really garbage units. But yeah. I wonder, like, if I had just made, like, all chims there. The problem is, I don't know if making all chims there would have actually gotten us to the point in the game where we are now. It is funny. I mean, I'm actually thoroughly enjoying just like slamming all the banshees or whatever. But I mean, Red seems like he's having a little trouble. I guess. Oh, he got fucking DK. That sucks a little bit.
Oh no, this is bad. Unfortunately, I'm like underleveled. Yeah. One more vote required. Well, that was a great game. Ugh. One more gamer. Two more people. We need two more. Our fighting hours and the stream are over. One more? One more person? Come on, one more gamer. I can't believe Bishan Smurf took my Grandmaster spot. There should just be like a limit, right? Like one player in Grandmaster per player. I have to play ladder again maybe sometime. Yeah. Is there some... There's like a pretty imbalanced lobby from an MMR perspective, but alright. At least we get one more game for the day. I wonder if there's anything else I could have done that game. I mean, we actually got like somewhat of an even fight. I wonder if I had like just spammed chims the entire time or something like that. But then my opponent would have done something really different also. Yeah, having no dispel into AMS is bad. Didn't really punish us.
Let's see if hopefully Bishan is not going to do a really bad tier 3 rush again. But we shall see. I think it's Sell Out by The Real Big Fish. We must lend aid to our allies. Insufficient gold. Yeah, I know. This is back in the days where ska music was popular, which is quite a throwback for sure. Our allies' town needs help. Your building is complete. Your building is complete. No one orders me. Speak, fool. Probably should have just played forward here, but probably doesn't really matter. Crypt Lord, huh? Well, this is a loss. Nice targeting, real GG. Well, this is kind of an awkward lane for me. I mean, if we had any Dispel, then we would be in decent shape. Problem is, I don't know how I actually beat the beetle. I guess I probably just play grunts for now. I just play grunt rifle for a few turns. I mean, I don't think it's gonna win, but maybe it'll make us not lose. Yeah, I mean, Guardians are a ways away. Your building is complete. Master, what you want? Yeah, I should have just made the rifle, but this is a loss anyway, right? This may have given me an opening, actually, but Our allies' town needs help.
Your building is complete. Yeah, I mean, this is so fucking bad. I don't know what happened. Did he skip? What happened? How are we this weak? Did he? Our allies' town needs help. What happened? Where's his money? I guess that's all he had. I don't know. I think we're dead. Tower's dead, yeah. Oh well. Your building is complete. See, this is actually just like subterfuge. Oh wow, he actually is just like... Never mind. Upgrade finished. Your building is complete. I could possess here. The problem is that BJ has Destros into 2 lanes of Necros. So actually what I really wanted to do here was to pool and then like make like a Necro play or something. But it doesn't even seem like that's gonna work. He just has all of the answers, feels like.
Not really sure what to do. Ishan is still non-master bear. Okay, master bears now. Your building is complete. Research complete. Yeah, that's pretty much the idea. Mind play. I'm just gonna play forward here. I don't know when it's gonna be relevant, but I mean, it just makes sense for me to be forward, right? BJ also has Gargs, which is annoying. Probably should have gotten one mine this game, at least. I think I will get one now. It's really late, but yep. Your building is complete. Yeah, I mean, I don't know what it looks like for this game to be a win. But it's certainly not my lane, right? I'm getting experience at least, that's something.
Your building is complete. I mean, my fight with my first lane opponent isn't terrible. But I can do very little to BJ. I feel like this is just whoever got ahead because of the Destros. But yeah, we're just like, everybody's really weak to Banshee. Your building is complete. Yeah, DK into Warden is an angle, but I don't think it's a good angle. Because, well, I mean, Bishan still needs items and stuff for it. Also, he's Bloodlust, so it makes his move speed really high. Research complete. I really don't know what a win looks like in this game. I think it's quite difficult to imagine. Like I said, my first fight is actually pretty good. We can actually crush Saksu. Yeah, BJ already has extra heroes, so this is like the weakest BJ is gonna be right now. This is just, this lane is impossible, right? Your building is complete.
I think we are pretty solidly -2 for the day. Yeah, these last couple games, not a lot of agency in them. Felt like we lost like way before I had any like decisions that I could make. Feels bad, but that's how it goes, I guess. It is how it goes. I feel like you should still do an Orb of Lightning, even if it's a little bit like... Your building More gold is required. Your building is complete. Yeah, it's kind of sad that, I mean, even though we had this idea of like being, I don't know, Warden, maybe he needs to be back. I don't know. Your building is complete. I should have Death Pact here, probably. It doesn't really matter. Two mass hippos. Yeah. I mean, there's an angle, for sure. The problem is that there's like a lot of AoE heroes and stuff. Like Lich and shit like that is just gonna blow up hippos. So, doesn't feel like hippos can really work either.
Alright. That's going to be it for me for games. I'm actually going to do a quick look at that game. I'm really confused how we lost tower so fast. I really don't feel like that should happen, but something must have gone wrong that I didn't understand there. What went wrong here? Oh, we don't actually have that game, right? Why isn't it here? Oh. Like, I just want to understand what happened. I mean, I expected to be able to play my lane for like at least a couple waves. A player's forces are under attack. Yeah, I guess if Blood Mage with a Orb of Darkness doesn't get any value, I guess that's a pretty big risk, and I guess that could definitely make sense for how to lose a tower that early. Okay. So he has kind of an awkward wave, right? Whenever you have you have Footman, Archer, Shaman into hunts, it's a little scary for him, right? So what does he do? Alright, so he's gonna go Warden. Now, unfortunately, Lich Hunts is like pretty much a counter for what Bijan is doing, right? He can't just like make archers here or anything. So the only thing that he can do now is tech, probably. Okay, and then we're gonna get to the Blood Mage turn, I think. So this is like an almost even wave. You get very little leak here. Now, my lane is giga garbage. I mean, just that having Crypt Lord into us really hard to deal with. I don't know what else I could have done here. I don't think I had any other good hero choices. Okay, now we get Banshee into this. So really bad. So he's tier 2. He hasn't played anything yet. He's just silent tier 2. So this is a skip, actually. Okay, and as expected, if you just skip, you get rushed. I mean, he didn't say anything either that... Okay, so he's just hard tier 3. You put a unit forward. See, at this point, like, if I had, like, any kind of reasonable wave, it's possible I could have won against BJ because we skip his Banshees. Or at least set ourselves up for a Banshee play or something. Alright, here's the Dark Orb. Let's see what happens. Oh, it just dies. Hilarious. Okay, now I understand what happened to the tower. We figured it out. Well, that just about... Oh, man. I think that you would have had a real chance of turning the wave. I mean, it would have come down to targeting or whatever. Like if it would have worked or not. Like I mean, Lulu has a decent amount of like footmen and rifles that could have been skeletons. I don't know if it would have worked for sure. Yeah. All right. Well, that's it for me for the games today. Yeah, mostly good games today.
I feel like I personally played really pretty well today. I feel like we giga carried a couple games, and at least I'm not sure that we lost a super bad lane. Obviously, we lost like wave 2 against a Crypt Lord, but I mean, there's nothing you can really do about that. I don't know. All right, let's find somebody to raid. Does anybody want to get raided? Anybody gonna play some more Direct Strike? Any Direct Strike gamers here? Are you gonna stream, BJ? But what if BJ, what if the causality is flipped the other way? That maybe you'll get a game if you stream. Do you want to gamble? Because if you streamed, you'd probably have a higher chance of getting a game. All right, Zoso is gonna queue in 20, so maybe BJ, you can hold on. But yeah, start up your stream. I'll raid you. I am done for now. Yeah, last 2 games. Yeah, that was bad. But oh well. Oh well. I think we lost like. I think we were. Did we lose 5 in a row? Did we go 3-0 and then lose 5 in a row? Feels Batman. Where you at, BJ? Where you at? All right. Good games, everyone. Goodbye. I did accomplish something today, though. I beat the frog boss in Hollow Knight Silk Song. Big accomplishment there.